டைப்பிங் லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எந்த மைண்டு போகணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷெரீஃப் ஃபண்ட்ஸ் தான் மைண்ட் போகும் ஆக்சுவலி. So if they start using the keyboard, then they can able to use the application very speed and quick in terms of using the shortcut keys. முக்கியமாக என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ஈவெண்ட் சிம்பிளாக பண்ண வச்சிடும். அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண சொன்னோம் அப்படின்னா மைண்ட் மறுபடியும் அங்கே திரும்பி கிராஃபிக்கலுக்கே போயிடும். ரொம்ப வந்துட்டு டெக்கரேட்லாம் பண்ணி. So if we are insisting them to do for 6 projects, then what will happen? 5 projects are EY, only one main case study they do. ஒன்ஸ் ஒரு ஃபாண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிட்டாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்வோவில் பாப்பிங்ஸோ ரொபோட்டோவோ கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த 5-6 ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். ரொபோட்டோவே தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. மாற்ற மாட்டாங்க. நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்போ பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். பட் they are comfortable with fonts actually. Okay. Everybody start sharing the feedback or their knowledge for evolving the good product. So that perspective only the people they are doing it. So what are the things that you are facing the problem with beginner UI UX designers or beginner UI designers? ஸ்டார்ட் என்ன ஸ்டடி பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் நல்ல ரெஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க மைண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிராஃபிக்கலாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க மைண்ட் போகும். ஸோ க்ளீனாக இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான இதுக்கு போகாது. ஏன்னா அவங்க மைண்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, இது என்ன சேலஞ்சிங் இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் தோணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராஃபிக் அண்ட் யூஐ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இதுதான் மேட்ரா அப்படின்னு புரிஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டாக பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. தென் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. டைப்பிங் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி டைப்பிங் லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எந்த மைண்டு போகணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷெரீஃப் ஃபண்ட்ஸ் தான் மைண்ட் போகும் ஆக்சுவலி. ஆனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா யூஏ டிசைனில் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஷான் ஷெரீஃப் ஃபண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஷெரீஃப் மாடல் தான் மைண்ட் போகும். அண்ட் அந்த கலியோகிராஃபி ஃபண்ட் அதில் தான் மைண்ட் போகும். ஏன்னா அதுதான் பார்க்குற ஸ்டைலாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு அக்ளைன் பண்ணணும். ஆக்சுவலி ரீடபிலிட்டிக்கு வந்து இருக்காது, இந்த ஃபண்ட் தான் கம்ஃபர்டபுளாக ரீடபிலிட்டிக்கு இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம புரிய வச்சோம் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட்கட்ஸ் கீபோர்டு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது. இது ஏன்னா அவங்க இப்போ வேறு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு அந்த தெரியாது. ஆக்சுவலாக யூஐ டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கோ யூஐயோ டிசைனில் மோஸ்ட்லி ஷார்ட்கட்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகும். அப்படிங்கும்பொழுது ஷார்ட்கட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னோம் அப்படின்னா அதை அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் கிளாஸ் இருக்கும்போதும் அப்படி சொல்லிக்கலாம். So there are 3 points you notice that I am giving a very short conclusion of those points. So as a beginner, the people they are more fascinating with the graphic design, so rather than the UI design. So fundamentally the people they are fall in love with the graphical design elements, colors, attraction. So being a UI designer, we have to be very minimalistic, clean design rather than the people they are doing lot of complexity and graphic design. So we have to educate them, or we have to giving the difference between the graphic design and the UI design. So this is the first. Second thing is the people they are more fascinating with again graphic related fonts, serif fonts or calligraphy font or some other graphic design oriented fonts, not the sans serif font, something like a clean minimal fonts, so which they don't follow. So there also you are facing a struggle. And third one is the people they are not much of using the keyboards. So if they start using the keyboard, then they can able to use the application very speed and quick in terms of using the shortcut keys. So shortcut keys are make the people into the pro, from the normal to the pro. So these are the conclusion, these are the things that you mentioned. All right, fine. So during the review, have you faced any challenges? முக்கியமாக என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா யூஐ டிசைன் சிம்பிளாக பண்ண வச்சிடும். ரெடி பண்ண வச்சிடலாம். யூஐ டிசைன் சிம்பிளாக பண்ண வச்சிடலாம், காமிச்சு லைவ் டிசைன்லாம் காமிச்சு பண்ண வச்சிடலாம், அதில் பிரச்சனையே இல்லை. அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண சொன்னோம் அப்படின்னா மைண்ட் மறுபடியும் அங்கே திரும்பி கிராஃபிக்கலுக்கே போயிடும். ரொம்ப வந்துட்டு டெக்கரேட்லாம் பண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு கிரேடியன்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி இல்லை நிறைய டிசைன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மாடர்னாக காமிக்கிறேன், ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக காமிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னு கேட்பேன், வை அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஆன்சர் ப்ரோ, நீங்கள் தான் வந்துட்டு யூஐ டிசைன் சிம்பிளாக பண்ண வச்சிட்டீங்க. ஸோ ப்ரெசன்டேஷனாவது கொஞ்சம் நல்லா நான் வந்துட்டு என் க்ரியேட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன், அப்போ தான் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிம்பாங்க. அகெயின் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ யூஐ டிசைனர்னால் நீ இப்படி தான் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அகெயின் திரும்பியும் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த பிரச்சனை அங்கேயுமே வரும். So during the review time, presentation also the people they are treating as a graphic design, so they are not convincing that already I made a UI design as a minimal and I want to
give a lot of what do you call life or the colors to the presentation, so they may create a mess kind of a stuff or very complex design in the presentation. So that is also again facing a challenge. In your experience, have you seen anybody from no waste to pro? What is the duration, the shortest duration or Shortest duration 4 months. 4 months period? Yeah. I saw one student actually recently. So it's not from a graphic designer or any kind of design background actually. Just completed I think BSc or BC kind of course only. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 மந்த்லி ஐ திங்க் 4 மந்த் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணிட்டாரு, டிசைனும் கற்றுக்கிட்டாரு, போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணிட்டாரு அண்டு ஜாபும் போயிட்டாரு. ஓகே, நேம் சண்முகம்னு சொல்லிட்டு. அவங்க பேட்சில் நிறைய பேர் நான் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பேட்சில் ஸ்ரீதரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனும் நான் கண்டக்ட் டிசைனர் தான் ஆக்சுவலாக. பட் அவனும் நல்லா டிசைன் பண்ணுவான். ஓகே, அவங்கெல்லாம் நான் டிசைனர்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக. நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் அப்படின்னா இவங்க தான் ஆக்சுவலி. சில பேர் டைம் எடுத்துப்பாங்க நிறைய. So from no ways to become a professional designer to getting a job could be possible in the matter of 4 months period to completing the portfolio or become a professional designer. So that is a relevant evidence that is you are producing. So why the people are not completing the projects? Any reasons? Taking so long is a different story, but அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவே போதுங்கிற மைண்ட் செட். ஏன்னா அது போதுங்க மைண்ட் செட் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், போதும் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக விடாது. ஸோ என்றைக்குமே வந்துட்டு பத்தாதுன்னு நினச்சிக்கோங்க, அதான் நிறைய தேட முடியும். So don't feel satisfied. So never ever get satisfied with what you have done so far. So that is what he tried to convey over here. Have you seen any repeated patterns? The people, they are not changing. கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஃபாண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு ஃபாண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக ஆகிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்வோல பாப்பிங்ஸோ ரொபோட்டோவோ கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த 5-6 ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். ரொபோட்டோ மட்டும் ரொபோட்டோவே தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. மாற்ற மாட்டாங்க. நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, அப்போ பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். பட் they are comfortable with fonts actually. Okay. Basically what happened, the students are fall in love with one specific font, something like a Roberto or Poppins or Inter. They stick on with the font and they are using the same font for all their projects. They are not changing the font. Any other observations, unique observations from these people? Components. அவங்களுக்கு தெரியும் காம்போனன்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாவே தெரியும். பட் அதை யூஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் நான் டிசைனில் கொண்டு வரதுக்குள்ளே ஆக்சுவலி தெரியும் ப்ரோ பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு எப்பயும் போலே டிசைன் பண்ணி ஆரம்பிப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு காம்போனன்ட் அட்வான்டேஜ் தெரியும், எல்லாமே தெரியும், பட் அதுக்குள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க. So they know how to do the components and how to integrate into the projects, but they don't bring into the projects. They have some sort of an excuses for that. So now you want to ask any question, you can ask me now. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ்கிட்ட என்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க, பசங்க என்ன மிஸ்டேக்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இதெல்லாம் போர்ட்ஃபோலியோல இருக்குது இல்லை யூஐல இருக்குது? I'm not saying mistakes. Basically the people, they are easily getting comfortable with the things. So repeatedly they are more comfortable on UI design related projects than the UX projects. So if we are insisting them to do for 6 projects, then what will happen? 5 projects are UI, only one main case study they do have. So even though I took a sessions, I was asking them to do it for 3 UX projects at least, and you have to do this kind of a strategy, you have to do this and that. They don't. So they have to have some 6 projects in the portfolio. So they made all 5 projects in UI, and recent days I was seeing that lot of students, they come up with watch user interfaces designs. So yes, I do agree, you can do watch. Reason is the interface size itself very small and easy to create the designs, but what kind of a uniqueness that you are going to bring into that? So that is where the lagging. So this is what I am also insisting to the people. So you have to bring some sort of a uniqueness, unless until this is also one another watch interface, which is not, doesn't have any meaning at all. கண்டிப்பாக ரீசெண்ட் டேஸில் அது பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி. நானும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், லைக் கேஸ் ஸ்டடி மாதிரியாச்சும் அட்லீஸ்ட் பண்ணுங்கள். கேஸ் ஸ்டடி இது ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதை கேஸ் ஸ்டடி பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேல்யூ இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிற ரீசன் நல்லாவே எனக்கு தெரியும், டைம் பத்தல. ஐ நோ. பட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போர்ட்ஃபோலியோட வேல்யூ கூடும். வெறும் யூஐ டிசைன் மட்டும் இல்லாமல் கேஸ் ஸ்டடி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்கள் யூஎக்ஸ் சைடு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். So thank you for share some of the insights about the upcoming designers and sharing your knowledge, and thank you for your time. And I hope you like this conversation, and if you have any queries, we can discuss on the comment section, and keep learning, keep explore. I will catch you soon with another interesting topic. Until then, bye bye. Small announcement. Recently I had written a book, the book name called Foundations of UX Research. So this is a book
So this book is available on Amazon and Flipkart, even in ebook also is been available. So I'm going to share the link in the description. If you want to buy this book, you can check out those links.